നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷൻ. 2020 DHS DME Pharmacist ഗ്രേഡ് 2 PSC എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. PSC പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഡിപ്ലോമ ഫാർമസി ബേസ്ഡ് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന സെയിം കാറ്റഗറി എക്സാമിൽ റിനൈസൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിനൈസൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ പോർഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. പ്രാക്ടിക്കൽ പോർഷനിൽ നിന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. Now you can go through the syllabus in detail. Okay, Pharmaceutics ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം, മെട്രോളജി, പാക്കിംഗ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, സൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ, മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ഹോമോജിനൈസേഷൻ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ, extraction, distillation, introduction for drying process, sterilization, aseptic techniques, then processing of tablet and capsule, study of immunological products, and practical sectionil varunathu aromatic waters, solution, spirit, tinctures, extract, cream, cosmetic preparations, capsule, tablet, ophthalmic preparations involving aseptic techniques ഒക്കെയാണ്. Then pharmaceutical chemistry 1, theory, acid base buffers, antioxidants, gastrointestinal agents, topical agents, then antimicrobial and astringent, dental products, respiratory stimulant, expectorants and emetics, antidotes, major intra and extracellular electrolyte, inorganic official compounds, radiopharmaceuticals and contrast media, quality control of drug and pharmaceuticals. Then practical വരുമ്പോ limit test and assay methods ആണ്. Then pharmacognosy, തിയറിയിൽ വരുന്നത് definition, history, scope of pharmacognosy, adulteration of drugs, laxatives, cardiotonics, carminatives, astringents, drugs acting on nervous system, antihypertensive, antitussive, anti-tumor, antileprotics, antidiabetics, diuretics. In practical sectionil varunathu microscopy, morphology of various drugs and their chemical test for identification. Then for biochemistry and clinical pathology, theory portions include introduction to biochemistry, carbohydrate, lipids, vitamins, enzyme. Then practicals include detection and identification of protein, amino acid, carbohydrate and lipids, analysis of normal and abnormal constituents of blood and urine. Then for human anatomy and physiology, theory portions are scope of anatomy and physiology, elementary tissues, skeletal system, cardiovascular system, respiratory system, urinary system, muscular system, then central nervous system and sensory organs, digestive system, endocrine system and reproductive system. Then from practical section, important topics are study of the human skeleton, then blood examination for TLC and DLC, then recording of body temperature, pulse rate, heart rate, blood pressure, ECG. Okay, from health education and community pharmacy, theory portions are concept of health, nutrition and health, first aid, environment and health, fundamental principles of microbiology, communicable diseases and non-communicable diseases, epidemiology. ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ പോർഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പോർഷൻസ് നോക്കാം. Pharmaceutics 2, that is dispensing pharmacy, theory portions are prescription, incompatibilities in prescription, posology, dispensed medications, powders, liquid oral dosage form, biphasic liquid dosage form, monophasic liquid dosage form, suspensions, emulsions, they are important, semi-solid dosage form, that is ointment, paste, jellies, etc. Then parenteral dosage form. And from practical section, emulsions, suspensions, ointments, liniments, powders. Then pharmaceutical chemistry 2, theory portions are antiseptics and disinfectants, antileprotic drugs, antitubercular drugs, antibiotics, antifungal agents, antimalarial drugs, tranquilizers, hypnotics, general anesthetics, they are important, antidepressant drugs, antileprotic, adrenergic drugs, adrenergic antagonist, cholinergic drugs, cholinergic antagonist, diuretic drugs, cardiovascular drugs. Another important portion, local anesthetics, then
analgesics and antipyretic drugs, non-steroidal anti-inflammatory agents, and from practical section, identification test for certain group of drugs, which is very important. Then from pharmacology and toxicology, theory portions are route of administration of drug, general mechanism of drugs action, drugs acting on the central nervous system, drugs acting on the respiratory system, and another very important portion, chemotherapy of microbial diseases. Then from pharmaceutical jurisprudence, theory portions are origin and nature of pharmaceutical legislation in India, principles and significance of professional ethics, Pharmacy Act 1948, the Drugs and Cosmetics Act, the Drugs and Magic Remedies Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, then Drug Price Control Order, Poisons Act, Medicinal and Toilet Preparation Act, Medical Termination of Pregnancy Act. Then from drugstore and business management, theory portions are drugstore management, then sales promotion and related topics, recruitment and training, banking and finance, and then from hospital and clinical pharmacy. ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിസിറ്റി ആൻഡ് കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ടേംസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയുമാണ് സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.